Divine Grace Gathering. We are a family, an assembly which has found undeserved favor and acceptance from God. We are a family where people realize the grace of God which saved us from death through the forgiveness of our sins and made us be seated with God in heavenly places, not by works or any human effort. We are a family which encourages people to come as they are in all honesty and boldness. We have a mission of reaching out to the world with the life-changing power of the gospel, which is the message of God's grace to humanity. We want to see generation raised under the grace, learning to deny the ungodliness and worldly lust, and live soberly and righteously unto perfection. Our pillars are worship, outreach, discipleship, ministry. Divine Grace Gathering, it's all about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. Of the Lord God Almighty. Come on with your hands. Come on. Hallelujah!
Divine Grace Gathering. Join us every Wednesday for Bible study from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have powerful prophetic cross-night prayer from 10 p.m. Every Sunday, we have praise and worship service from 2 p.m. to 4 p.m. God bless you. Divine Grace Gathering. Raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. God bless you. Let us open our Bibles. Prends notre Bible. I'm starting a series of teachings which is very important, Je commence une série d'enseignements très importants. especially when people move in a place for a new time. Alors surtout quand les personnes passent à une autre saison. I know that for all of us, it's the first time to be here at Divine Grace Gathering. Pour nous tous, c'est notre première fois ici à Divine Grace Gathering. Some of us coming from other ministries, Certaines personnes viennent de notre ministère. some have come to visit, D'autres viennent visiter. some have come to get involved. D'autres sont là pour s'impliquer. It's always important at the beginning to settle the basis Alors c'est toujours important d'établir une base and to make everyone to agree on certain things. et de faire que tout le monde soit en accord sur les mêmes choses. This is why for this first service, Et c'est pourquoi pour ce premier service, I want to talk about vision. j'aimerais parler de vision. We're going to talk about vision and what it takes to make a vision being fulfilled. Donc on aimerait parler de vision et de ce que ça prend pour que la vision puisse s'accomplir. I want you to open your Bible together with me. Alors j'aimerais qu'on ouvre ensemble nos Bibles. We are going to read in Genesis chapter 12. Donc dans Genèse chapitre 12, Genesis chapter 12 from verse 1 to verse 3. verset 1 au verset 3. Can we all stand please and honor the word of God? Est-ce qu'on peut tous se lever pour honorer la parole de Dieu? Let us read all together. The Bible says, Lisons ensemble. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Still in Genesis, one chapter before, Genesis chapter 11. Et dans Genèse le chapitre 11, We are also going to read Genesis chapter 11 nous allons lire Genèse chapitre 11, from verse 31. du verset 31. Genesis 11 from verse 31 and 32. Let us read all together. 1, 2, 3. 31 à 32. And Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur to the Chaldeans to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. I want to stop here first of all as we are reading. Remember, Alors j'aimerais m'arrêter ici. Terah took his son Abraham Terah a pris son fils and his grandson Lot, et son and he took also all the other sons and their wives. il a pris tous leurs. The main objective was to go to Canaan. L'objectif était d'aller à Canaan. But before they got to Canaan, they came to a place called Haran and Et avant d'aller à Canaan, ils sont allés à Haran. Sharon in French. And Terah decided to dwell in Haran. Et ils ont décidé de s'établir à Terah. And verse 32, the Bible says, so the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Et le verset 32 dit Terah a vécu 205 ans puis il mourut à Haran. Thank you, we may be seated. Merci de vous asseoir. Church of God, in the few minutes that I have, I want to share about the vision.
Alors, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais partager sur la vision. and what it takes to make a vision be fulfilled in somebody's life. Qu'est-ce que ça prend pour accomplir une vision dans We all know the story of Abraham. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. As the Lord was calling him, Alors que le He Seigneur said, l'appelait, come out of your family, il a dit, sors de ta come famille, out of your kindred, sors de ta and famille go to the place that I will show you. et va à l'endroit que je I t'ai. will make you be a great nation. Je ferai de toi une grande nation. All the nations of the earth will be blessed through you. Toutes les nations du monde seront bénies. I will par bless toi. the one who blesses you. Je bénirai ceux qui vont te I will bénir. curse the one who Et curses je you. maudirai ceux qui vont te maudire. I'm here to tell somebody in starting this preaching, J'aimerais dire à quelqu'un en commençant. God will bless everybody who blesses you. Dieu bénira tous ceux qui vous béniront. And God will curse everyone who curses Et you. Dieu maudira tous ceux qui vous maudiront. You're not trusting me. Vous ne faites pas confiance. God will bless everybody who blesses you. Dieu bénira tous ceux qui vous And béniront. God will curse everybody who curses Et il you. maudira tous ceux qui vous maudiront. This is a prophetic word, and I pray that in this year, in everything that you will do, wherever you will go, let the blessing of God follow you in the mighty name of Jesus. C'est une déclaration positive. In whatever thing you will be doing, let the blessing of God follow you and your family in the name of Jesus. Bénédiction vous suivra, vous et votre famille. Can somebody say with me, I am blessed? Say it one more time, I am blessed. Can you turn to your neighbor and tell him, I am blessed? Vous tournez vers votre voisin et dire je suis béni. You know, when we speak about blessing, Alors quand on parle de the bénédiction, word blessing in Hebrew le mot bénédiction en hébreu is baraka. est baraka. Those who speak Swahili, they find it as well. Ceux qui parlent Swahili doivent savoir de quoi je parle. Because it's the same word. Parce que c'est le même mot. Blessing in Hebrew means baraka. Alors, bénédiction en hébreu c'est baraka. Bar. Bar. Bar or ben means son. Bar signifie fils. The person who you hold to your heart. La personne que vous tenez près de votre cœur. Kaf is an open end. An open end. Kaf est une sortie ouverte. A hand. Ok, main ouverte. A hand which is stretched out. Une main qui s'étend. And hey, which is H. Hey. Et le hey, It means a window which opens to greatness. alors c'est une fenêtre It is qui a s'ouvre sign vers la of bénédiction. favor. C'est So, un signe de faveur. baraka, and I forgot something. Bara. Et bara, Aleph is the first letter in Hebrew. Aleph c'est le premier mot en hébreu. It means Première lettre. the head of an ox. Donc, c'est Is le a symbol of ultimate strength. C'est donc c'est un symbole de We force. refer to it as the letter of God. Alors c'est la lettre de Dieu. That is why we say in Greek Alpha Omega as the beginning and the end. Alors en grec on dit alpha et oméga, le commencement et la fin. In Hebrew they say Aleph Tav. Tav is the last letter in Hebrew. En hébreu ils disent Aleph et Tav. So when you take Baraka, it means the Son of God has extended his hand to release favor. Alors ça veut dire que la main de Dieu s'est étendue pour relâcher la faveur. When you speak about the blessing, it means God considers you as his son that he holds dearly to his heart. And because he considers you as his child, he releases, he stretches out his hand to release favor over you. Alors bénédiction signifie que Dieu il vous chérit dans votre cœur et alors il étend sa main pour. So when I tell you God bless you, I'm saying this. Even if your heaven was cloudy, the hand of God is releasing favor over you. There is a window of greatness that the Lord is opening for you this afternoon. Alors je veux dire quand je vous bénis, je veux dire que tout nuage sur votre tête, Dieu vous bénit et qu'il étend sa faveur sur vous. Let me say it one more time. You are blessed in Jesus' name. Vous êtes bénis au nom de Jésus. In your work, in your business, in whatever you do, you are blessed in Jesus' name. Au nom de Jésus. I pray that the Lord will stretch his hand and release favor over Je prie everything que that's Dieu étende yours. sa main et qu'il relâche la faveur sur votre vie. So the Lord is giving Abraham a promise. Alors Dieu donnait à Abraham une promesse. He's saying, I will make you be a source of blessing. Il dit qu'il va faire de lui une source de All the nations of the earth will be blessed through you. Toutes les nations du monde seront bénies à travers lui. But first of all, D'abord, before you become, avant que tu ne deviennes, you have to live. tu dois le vivre d'abord. Leave your family. Tu dois partir de ta famille. Leave your kindred, Quitter your ton environment, environnement. and go to where I will show you. Et
et aller vers là où je te I'm going dirige. to speak about 3 things today. J'aimerais parler de 3 choses The aujourd'hui. first one, Première chose, Abraham, Abraham, before becoming a blessing, avant de devenir une bénédiction, there was a separation which had to take il place. y a eu une séparation d'abord. En premier. There are certain things that you will experience in your life only when you decide to separate from certain people and to separate from certain things. Alors, certaines choses dans votre vie, avant de pouvoir les vivre, il faudra d'abord avoir une séparation des gens que vous aimez de votre famille. It means you need to learn at a certain time to take the right choices and the right decisions of your life. Alors, cela veut dire que vous devriez d'abord prendre des décisions et faire des choix dans votre vie. When I will continue with this message, when I will speak about connections, I will tell you the power and the mystery of connection. Alors, quand je vais poursuivre avec ce message, je vais vous parler de la puissance de la connexion, des relations. Because these 12 people, Parce que ces 12 personnes, these 12 people were following somebody who was just talking and talking and talking. ils suivaient juste quelqu'un qui parlait, qui parlait, qui parlait. He didn't have any banks with him, Mais but they believed in him ils ont cru en lui. forever. Pour toujours. Their names are written in heaven. Leurs noms sont écrits dans The le Bible. Bible says, speaking about heaven, the new heaven and earth. La Bible parle de la Nouvelle Jérusalem. The Bible says the new Jerusalem is built and it is built with 12 pillars. Alors, la Nouvelle Jérusalem est bâtie. And on the 12 pillars, the names of the 12 apostles of the Lamb. Et sur ces piliers sont écrits les noms des It means apôtres. forever and ever in the new Jerusalem, their names are written. Because one day they made a choice to follow somebody who didn't have a place to sleep. Parce qu'ils ont pris la décision de suivre quelqu'un qui n'avait pas d'endroit où dormir. Judas Iscariot, because he betrayed him, Alors, à cause de sa trahison de Judas, he found his eternity lost. il est perdu. Beloved in Christ, I want to tell somebody this afternoon. Alors, bien aimé, j'aimerais vous dire, Sometimes the choice that you are making to follow Christ, the choice you are making to say, I'm going to be different, you feel that it is costing you today, but time will tell. alors le choix que vous faites d'être différent aujourd'hui, c'est difficile, mais après le temps vous le dira, il vous révélera. Let me speak to somebody and say, it may be difficult as you see it now, but the future is going to bring great results to your life. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ça peut être difficile aujourd'hui, mais le futur va être beaucoup plus réussi. And the greatest choice that we have accepted is the one of receiving Jesus Christ as our Lord and our Et le plus Savior. grand choix que vous avez fait, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Is there anybody in this place you haven't received Jesus as your Lord and your Il y Savior? a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu Jésus comme If Seigneur you're et here, Sauveur. I will give you an occasion. Si vous êtes ici, The biggest and the most important choice of life la plus is the importante, one of saying, Lord, I surrender it all and I accept you as my Lord, my personal Lord and my c'est personal de dire Savior. Seigneur, je m'abandonne à toi et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Hallelujah. Amen. Can I hear a big amen? Amen. Abraham made a choice, Abraham a fait un choix, a costly choice. un choix qui a coûté beaucoup. Are you at the point of taking a decision for your life? Est-ce que vous êtes sur le point de prendre une grande décision dans votre vie? Are you at the point of taking certain choices? I'm not talking about the church only, about your work, about your relationship, Est-ce que vous êtes sur le point de prendre une grande décision pour votre about your travail, project, about what you want to do for your life. pour ce que vous voulez faire dans votre You're at the vie? point where you say, I need to make the right choice. Vous êtes sur le point de dire j'ai besoin de prendre You une kind grande of décision. feel lost even in your mind. Vous vous sentez même perdu de votre But let esprit. me tell you, beloved, Mais laissez-moi there are vous dire, certain things which will happen in your life il y a certaines choses qui vont se arriver only dans votre when vie. you know Seulement to quand vous separate savez- from certain things. Seulement quand vous allez vous séparer de certaines choses. I don't hear your amen. Je ne pas votre amen. The Lord spoke to Jeremiah. Le Seigneur a parlé à Jérémie. Jeremiah 15 verse 19. Jérémie 15, 19. The second part. La deuxième He partie. says, if you separate what is precious from what is evil, you will be like my mouth. Alors il dit si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est maudit, alors De ce qui est vil, de ce qui est vil. tu seras comme ma bouche. He said, therefore that says the Lord, if you return, then I will bring you back. You shall stand before me. If you take out the precious from the vine,
you shall be as my mouth. Alors, si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. There are certain things the Lord wanted to tell Jeremiah. I want you to be my mouth. But before you become my mouth, you have to separate what is precious from what is vile. Alors le Seigneur, il voulait parler à travers Jérémie. Mais avant de parler à travers Jérémie, il voulait séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. My brother and my sister, I'm going to say it louder again. There is a separation which has to happen in your life for you to see the glory of Il y God. a une séparation qui doit se passer dans votre vie afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie. This is a prophetic message for somebody. C'est un message prophétique. You pray and you feel that I need to leave this job. I need to shift to another place. Vous sentez que vous devez The more quitter you ce stay travail. in that place, the more you delay yourself. Vous sentez que vous devez partir, déménager. Alors le plus vous résistez, le plus vous retardez. Hallelujah. Alléluia. Or can I hear a big amen? Amen. Hallelujah. Alléluia. And Abraham had to separate. Et Abraham devait se séparer. Among the people that he separated from, Même les personnes dont il s'est séparé, his own father. c'était son propre père. When we read in Genesis chapter 11, Quand on lit dans Genèse 11, they were all leaving ils partaient the place where they were in Ur, de l'endroit où ils étaient. at Vous Ur, savez, and they were going to Canaan. ils allaient à Canaan. But when they got to a place called Haran, Sharon, Alors quand ils sont arrivés à Charan, the father of Abraham said, le père d'Abraham we're a going to dit, stay here. on va rester ici. His name is Terah. Son nom c'est Terah. And Terah means delay. Et Terah signifie retard. Retardé. The father of Abraham's name means delay. Le nom du père d'Abraham signifie retardé. So they were going to Canaan. Alors ils allaient à But Canaan. when they got to Haran, Alors que Terah said, no. We're not continuing. We're staying On ne here. continue pas, on reste ici. There are certain people in your life, Il y a des gens de votre vie, they will be going together with you. ils vont partir But avec they will try to persuade you not to continue. They will tell you, let us stay here. It is better here than moving forward. I'm telling you, believe in what God has said to you and move forward. Alors, ils vont essayer de vous persuader de rester, de dire non, restons ici, mais croyons ce que Dieu vous dit et allez de l'avant. They were leaving from here to go to Canaan. But before they got there, because Terah means delay, it delays the dreams of Abraham, it delays everything, it delays the prosperity of Abraham. Alors cela a retardé le rêve d'Abraham et les rêves d'Abraham. Help me tell your neighbor, Aidez-moi à dire à votre voisin, can you turn to your neighbor and smile to him and tell him, neighbor, tournez-vous vers votre voisin, you need to separate. vous avez besoin de vous séparer. Tell him again, get rid of Terah. Oubliez Terah. It is only when Terah died Seulement quand Terah est mort, that the Lord came again and spoke to Abraham and said, hey, que le Seigneur leave your parlait à country, Abraham. leave the place where you are. The journey must continue to Canaan. Le voyage va continuer vers There are certain things, it's only when certain people are gone out of your life that the vision becomes clear and the direction becomes clear as Pour well. certaines choses, c'est seulement quand certaines personnes partent que la vision devient plus claire. Abraham did another mistake. I'm going to go deeper. Abraham va faire un autre. When he was going, he went again with Lot. Il est allé se passer avec Lot. Another problem started. Un autre problème comme Not with Abraham and Lot, but with the servants and the sheep. Donc avec les serviteurs. They were obliged to separate again. Abraham said to Lot, I don't want us to have problems. Et Abraham a dit, j'aimerais pas qu'on ait des problèmes. That's why I like the African English. I don't want us to have problems. J'aimerais pas qu'on ait des problèmes. You, if they go there, and they go there. There. Donc toi, et puis l'autre va là. When they separated, the Bible says La Bible. that we will see in Genesis 13. The Lord came again and the Lord spoke to Abraham again. He appeared to him for a second time after he separated from Lot. Alors, donc le Seigneur lui est apparu encore après qu'il se soit séparé de Lot. Separation. Séparation. The first point I want to talk about, Premier point there are choices in life that you need to take. People you need to separate from. People that you need to leave to make
to make them go away from your destiny so that the direction of God will become clear for Il y you. a des choix à faire pour se séparer de certaines personnes pour que la direction de Dieu dans votre vie soit plus claire. I pray that every Terach will die in your life. Je prie pour que chaque terrasse meure dans votre I'm vie. just reading the scripture. Terach died. Juste Every type of delay. Okay, I'm not saying you will lose your father. je ne dis But pas I'm just saying every type of delay in your life and destiny, it is leaving you in the name of Jesus. Let us come up one more time. Every type of delay over your destiny is falling down in the name of Jesus. Say with me, I will move forward. I won't be delayed. Say every type of delay is leaving me in the name of Jesus. May it be fulfilled in your destiny as you declare it. Everything that was delaying you in your business, let it fall down in the name of Jesus. Everything that was delaying you in your finances, let it leave you in the name of Jesus. Everything that was delaying your projects, let it fall down in the name of Jesus. Give me a big amen. This is a prophetic word I'm releasing. And as I speak, it is being fulfilled in your life. Every delay is leaving you. Every type of delay is falling down. Every type of delay is going far from you. And whatever delay Satan caused over your destiny, it is leaving you right now in the name of Jesus. Terach, he left the life of Abraham. Il est parti de la vie d'Abraham. After Terach leaving, Après le départ de Terah, the vision became clear. la vision est devenue plus claire. The second point I want to talk about, Le deuxième point dont j'aimerais parler, I feel the Holy Spirit moving in this je place. sens le Saint-Esprit se mouvoir dans ce lieu. The second point I want to talk about, Le deuxième point dont j'aimerais parler, vision la vision, will always move you va from one place to another. d'un point à l'autre. You cannot fulfill certain dreams of your life Tu ne peux pas réaliser certains rêves dans if you remain static. rester statique. There are certain things which will be fulfilled in your life only when you decide to become dynamic. If you have never decided to move in the direction where God wants you to move, things will not happen in your life. Do you know even the apostles? Savez-vous que même les apôtres, God spoke. le Seigneur a When parlé. you read in Acts of Apostles chapter 1 verse 8, Quand vous regardez dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, he said, you will receive power il dit, vous recevrez la puissance when the Holy Spirit will come upon you. quand le Saint-Esprit descendra sur And vous. you will be my witnesses Vous serez mes témoins in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. dans toutes les régions du monde. He said you will receive power. Il dit, vous allez recevoir la Say puissance. with me, power. Oh, say it again, power. I like it when it comes to power. J'aime bien quand on dit puissance. The Greek word for power, which Le mot is pour used there puissance, in Acts 1:8, dans Acte 1, is dunamis. est dynamis. Dunamis. Dunamis is translated in English by dynamite. Alors dynamite, c'est dynamite en anglais. You know the dynamite, the Vous connaissez la bombe, bomb. la Boom. dynamite. When you see a bomb in a car, Alors quand vous voyez une bombe, don't jump in that car. Oh. n'allez pas dans cette voiture, hein. That bomb is not there to decorate. Cette bombe n'est pas là pour décorer. If they tell you no, we have put the dynamite here, it's just decorating. Alors si on vous dit que c'est juste pour décorer, Beware. Dynamite has never been created to decorate. la It has been dynamite n'est pas done to pour décorer. explode. Parce que c'est juste pour exploser. And when there is explosion, Et quand il y a une explosion, before and after explosion, things are not the same. alors avant et après l'explosion, And when there is explosion, you hear the noise of the explosion even far away. When the Lord was saying you will receive power, He wanted to say you will have the same capacity as the dynamite. Before you and after you, things must not be the same. changer.
your family. Regardez dans Before you got Christ in you and after you got him in you, things must not be the same again. I declare and decree in the name of Jesus, you will bring change wherever you will go. You will bring change wherever the Lord will make you go. In the name of Jesus. Woo! Amen. Say to yourself, before me and after me, things will not be the same. The second thing, because you have the same capacity as a bomb, anytime you explode, the noise will be heard even far away. Le bruit va être entendu partout, de loin. Before you get in a place, Avant que vous n'arriviez à l'endroit, your news will be preceding. on entendra parler de précéder. Let me say it again. Laissez-moi le dire encore. The noise of your testimony, Le bruit de votre témoignage, the noise of your testimony le bruit de votre témoignage. will come even before you touch it. Amen. I speak over somebody's destiny. May the Lord make the noise of your testimony be heard even far away. People will hear what the Lord will do in your life. People will hear what the Lord will do in your destiny. Because God has decided to make you a sign of His glory. Le Père de voici de sa gloire. God has decided to make you a sign of His glory. Le Père de voici de sa gloire. My brother and my sister, everywhere you will go, you will prosper in the name of Jesus. Prospérer dans le nom de Jésus. But listen to what happened. Écoutez ce qui s'est passé. The disciples, the apostles, they received power. Alors les apôtres ils ont reçu le pouvoir. Paul went out, he preached. Paul il est allé prêcher. Let me open brackets. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Remember the day the law came. Alors rappelez-vous le jour où The law. la loi est descendue. The day Moses was receiving the law on the mountain. Le jour où Moïse a reçu la loi. People down the mountain, they were sinning. Les gens bas ils étaient en train de pécher. They make a calf of gold. Alors ils ont fait une statue d'or And Vodor, they were worshipping it. et ils l'adoraient. And when Moses came down, Et comme Moïse était because of anger, à cause de la he colère, broke the tables of the law. il a cassé les... He called those who are from God, and the Levites came to him. Alors les Lévites sont venus à lui. And then they took the swords, they started killing people. Alors ils ont pris l'épée, ils ont commencé à tuer tout le monde. 3,000 people died. 3000 personnes sont mortes. The day the law came, Alors le jour la loi est venue, 3,000 people died. 3000 personnes sont mortes. But the day when the power came down, Le jour là, le pouvoir est Peter went out, he started preaching. Pierre est The Bible says 3,000 people came to Christ. 3,000 people who were dead, they came back to life. Where the letter is killing, where the law is killing, the grace of God and the power of the Holy Spirit brings life. May everything which was dead in you come back to life. May everything that was dead in your destiny come back to life in the name of Jesus. Viens maintenant la vie dans le nom de Jésus. If people said you are barren, if Si les people gens say you are sont barren, stériles, may the life of God impact you. la vie de Dieu If people said you will never get married, may the life of God impact you. If people said you will never prosper, may the grace of God impact you. Dieu vous impacte. Wherever there was death, Alors il y avait la mort, 3,000 people died 3000 personnes sont mortes. the day the law was given. Le jour où la loi est tombée, They died because of sin. ils sont morts à cause du But péché. when Peter was preaching Mais quand Pierre with est the prêché, power of the Holy avec Spirit, la puissance de Dieu, 3,000 people came to Christ. 3000 personnes sont venues. Where the law has made 3,000 people to Alors die, là où la loi a causé la mort de the 3000 grace and personnes, the power of the Holy Spirit make 3,000 people to la come. grâce et la puissance de Saint-Esprit a fait vivre 3000 personnes. But here is my point. Alors voilà ce que je veux dire. They were preaching, Ils étaient en train de many prêcher. people came, Plusieurs personnes sont but venues. all of them stayed in Jerusalem. Mais eux tous sont restés à Jérusalem. They forgot Ils ont oublié that the vision que la vision, will always make you move. la And the Lord was déplacée, saying, you will move from Jerusalem
to Judea, to Samaria, the uttermost Et parts là, of alors Amen. que le Seigneur leur indiquait d'autres villes, la Judée et la Samarie. They were enjoying Jerusalem. Alors ils aimaient bien Jérusalem. Ils You étaient know à what? l'aise. Vous savez quoi? God sent persecution. Dieu envoie la persécution. They started persecuting them. Ils ont commencé à les persécuter. And because of persecution, Et à cause de la persécution, they started living. ils ont commencé à partir. God has made the vision to come to pass through persecution. Alors Dieu a fait accomplir la vision à travers la If persécution. you don't know how to move with the Holy Spirit, Si vous ne savez pas comment déménager, God is going to use problems and persecution to make you move. les problèmes, la persécution pour vous faire vous déplacer. Sometimes you pray, Lord, remove this persecution away. Let every power of the enemy be bound. Alors souvent on dit non, Seigneur, fais partir cette persécution, que cette persécution soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. But the Lord is saying, it's not even Satan, it's me. Mais le Seigneur dit non, c'est même pas la persécution, c'est pas Satan, c'est moi. Because I want you to get where I want you to be. Parce que je veux que tu ailles là où je veux que tu ailles. And you know, Aaron, as we were reading in Genesis 11, Alors quand on lisait Genèse 11, Aaron means the country of mountains. Charat veut dire la ville des montagnes, The country of mountains. le pays de la montagne, des And montagnes. Canaan Et Canaan, means c'est lowland une terre basse. or a valley. Sometimes Souvent, God can move you Dieu peut vous faire from déménager Aaron de Charan to Canaan. à Canaan. Sometimes your greatness goes through humility. Alors souvent, le pouvoir passe par de l'humilité d'abord. God will move you from a high position Dieu va vous faire déplacer d'une to position a élevée low position. à une position moins élevée. Amen. They were leaving Aaron. Alors ils quittaient Charan, Aaron means the country of mountains. qui signifie le pays des They montagnes, were going to Canaan, ils allaient à Canaan, lowland. la terre basse. I want to teach you one big lesson. J'aimerais vous enseigner une grande I leçon. know that you know it. Je sais que vous le savez. Sometimes your greatness and your success depends on how obedient you will be to God to move from a higher place to a lower place. Alors, votre succès dépend de comment Amen. vous obéissez à A Dieu. lot of Vous allez people- au point élevé à un point plus bas. A lot of people don't accept to move in the low position. Alors beaucoup de personnes n'aiment pas partir d'un point élevé à un point moins élevé. Sometimes the Lord will tell you, leave, Souvent le Seigneur va vous dire pars, go where I will show you. va là où je t'aime. But the place He's showing you is called Canaan, lowland. Mais l'endroit où il vous indique c'est Canaan, la terre basse. And the place where you are is Aaron, which means country of mountains. Alors que là où vous êtes c'est le pays des montagnes. May the Lord move you in any direction. Que le Seigneur vous déplace dans toutes les Be directions. ready to Soyez obey prêts. to His will. Amen. Whatever it takes, oh Lord, lead me in the direction where you want me to go. Quelque chose qui s'impose, Seigneur, aide-moi à Even if aller dans la it's direction. moving from Aaron to go to Canaan, Father, as long as it's you, let me be able to obey. Même si avant d'aller de Charan à Canaan, que ce Amen. soit que je te suive, Seigneur, et que je The last thing, Et la dernière chose, leaving Aaron to Canaan partir de Charan à Canaan, was leaving the known for the unknown. c'était de partir de ce qu'on connaissait à l'inconnu, partir vers l'inconnu. Has it happened to you to move from something known Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir de quelque chose de familier to go to a place which is unknown? pour partir vers l'inconnu? Especially the name of Aaron is higher, country of mountains, and Canaan is lowland. I know Aaron is a country of mountains. I have to go to Canaan. It means lowland, and I don't know about it. Alors que je sais que Charan c'est un lieu élevé, je dois aller à Canaan. Will you be able to move from a place that you know to a place that you don't know? Est-ce que vous serez en mesure de partir d'un lieu But familier vers un lieu inconnu? sometimes the vision of God Mais souvent la vision de Dieu. will make you move from the known to the unknown. Ça fera partir du familier vers l'inconnu. And listen to what the Lord is saying. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Abraham, Abraham, in Genesis 12, dans Genèse, leave. pars. That is a command. Ça, c'est pas- God is Non. not negotiating. Le He's Seigneur ne not négocie saying, pas. no, Abraham, you can leave. Il ne dit pas non, Abraham, tu He peux said, partir. leave. Il lui donne l'ordre de partir. Imperative.
C'est impératif. And it's present. Et c'est le Live présent. now. Par maintenant. Get you out of your country. Get out of your kingdom. Get out of your father's land. And go in the land that, Pars de chez ton frère. in the land that, God doesn't say go in the land that I am showing you. Go in the land that I will show you. I haven't shown you yet, but I will show you. But you have to leave. So at the moment Abraham was living not knowing where he was going. Alors, Abraham se dirigeait vers l'école de lui avait pas révélé. The Lord said, leave now. God, where am I going? I will show you. Il dit, et quel que soit le moment, je te montrerai. It only takes faith Ça prend juste to live from the known to go to the pour unknown. partir du familier vers l'inconnu. Are you able to make a movement only because God has spoken? Vous êtes seulement en mesure de bouger seulement quand Dieu le déclare. I don't know how it will start. I don't know in which direction it will go, but I'm making this movement because God has said. Alors je fais ceci, je déménage parce que c'est le Seigneur qui l'a dit, même si je ne sais pas où est-ce que je vais. One day I'm finishing here. Alors je suis sur le point de terminer. One day Un jour, a child wanted to go to his father in the basement. un enfant voulait aller au sous-sol avec son père. You know, basements Vous connaissez les sous-sols? in Africa, it's not like in Canada. Alors en Afrique, c'est pas la même chose qu'au Canada. It was very dark. C'était vraiment très sombre. And the father was calling the child. The father was in the basement. It was dark. Et alors c'était The très father sombre. could- the child père couldn't appelait see the father. fils. Le fils ne pouvait pas voir le père. And the father was telling him, Et le père disait à son fils, jump! tiens. It was like, no, daddy, Il disait non, I don't see anything. je ne vois rien. I'm going to fall. Je vais tomber. The father said, I'm saying jump. Et le père lui disait, saute. He said, no, daddy. Il disait non. Please, can you come and take me? The father said C'est quelqu'un va again, venir. jump. Le père lui disait, saute. And he jumped. Et il a sauté. When he jumped, Quand il a sauté, he fell in the arms of the father. il est tombé dans les bras de son The père. father was in the dark, Le père, He il était could dans la see obscurité. outside. Il pouvait voir dehors. but the child couldn't see what was there. Mais le fils ne pouvait pas voir But ce qui he était took dehors. a step of faith. Mais il a pris un pas de foi He Amen. jumped pour sauter. and he Amen. fell in the arms of the father. Amen. I want to tell somebody, you will not fail. You will not lose anything. Whenever God is telling you to make a movement, Quand Dieu vous demande obey to His will. Your obedience will make you succeed. Even for Peter to walk on the water, Pour Pierre, que Pierre puisse marcher. it had to take faith La to prière remove the legs from the boat pour enlever and to ses put pieds them on the du water. bateau et de les mettre sur It's l'eau. only when you put your legs on the water that you notice that water cannot make you sink. Alors, seulement que vous posez les pieds sur l'eau, que vous réalisez que l'eau ne I peut pas declare vous over you in the name of Je Jesus. déclare sur vos noms de Jésus. May the Lord make you experience miracles and wonders. May the Lord make you experience His favor in everything. Can we stand up as we want to pray tonight? You can put your hands together for the Lord Jesus. Applaudissez le Seigneur Jésus. You can put your hands together for the Lord Jesus. Applaudissez le Seigneur Jésus. I want you to take this moment to pray. J'aimerais prendre ce moment pour I'm prier. going to release 1, 2, or 3 messages. J'aimerais délivrer 2-3 messages. But I want you to pray Et j'aimerais qu'on and to prie, say to God, Father, qu'on dise au Seigneur, like Père, Abraham, comme Abraham, sometimes I will need to separate. j'aurais besoin de nous séparer. It will ask you to separate. Il vous demandera de vous séparer. It will ask you to separate. Il vous demandera de vous séparer. Sometimes Souvent, it will ask you humility. ça vous demandera de To l'humilité. live from a higher position to a low De position. partir d'un point plus élevé vers un point plus Sometimes it will ask your faith Souvent, ça prendra votre to leave foi the known for the unknown. pour partir du familier vers l'inconnu. Are you ready to obey? Est-ce que vous êtes prêts à obéir? If you're here, Si vous entendez, say, Lord, I will obey you. dites, Seigneur, je vais I t'obéir. want you to start praying. J'aimerais qu'on commence à Lift up prier. your voice and pray in the name of Levez Jesus. vos voix pour prier au nom de Jésus.
Father, it will take a step of faith for somebody to achieve his goals. Sometimes it will need separation for things to happen. Sometimes, Lord, it will need humility to live from a higher position to a low position. I pray that you help your people. I pray that you help your people, Lord. Je prie pour que tu aides, Seigneur, ton peuple. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Lift up your right hand. Levez votre main droite. I want to bless you tonight. J'aimerais vous bénir ce soir. Is there anybody I said I will pray for today? I didn't pray for you. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai promis de prier et qui attend la prière? If you dare, just come forward. Si vous êtes là, veuillez venir. Veuillez vous avancer. My brother. Mon frère. Let me greet you. You're well dressed, eh? Laissez-moi vous saluer. Vous êtes bien habillé. How are you? Comment allez-vous? Patrick Ngoma. I want to release a word over you. J'aimerais vous relâcher un mot ce soir. The Lord says to me, Le Seigneur dit ce soir. When I just saw you standing there, He says to me to tell you, Il a dit de vous dire, He's making you prosper. Il va vous faire prospérer. The enemy was destroying your dreams. L'ennemi essaie de détruire vos rêves. A lot of things that you are doing in your life. Beaucoup de choses que vous faisiez dans votre vie. But the Lord is making you prosper. Le Seigneur vous fait prospérer. And I declare as a prophet of God, Et je le déclare en tant que may prophète. prosperity be your portion in the name of Jesus. Amen. You can just lift your right hand. Veuillez lever votre You main know, droite. I saw you. Vous savez, je vous ai vu. I saw you. How many children have you got? Combien d'enfants avez-vous? You've got two Deux children. enfants. But I see you Je vous vois and your children. et vos enfants All of you are very happy. sont tous heureux. But all of them, I'm seeing them rejoicing. Alors ils sont tous heureux. But I'm seeing it's like 3 cakes. You know the cakes? Des- The cakes. Gâteaux. Yeah. 3 gâteaux. I'm seeing 3 Je cakes. vois 3 gâteaux. But then I'm seeing September, Je vois septembre. September, Septembre. and then September again. Et septembre encore. What happened in September? Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Your son was born on the Alors, 22nd. son fils est né le 22 décembre. Yourself on the 23rd, Lui-même le 23. and your Sa daughter fille on the le 27th. 27. But all the 3 are September, September, September. Et tous les 3 sont septembre, septembre, septembre. 22nd, 23rd, and 27th. September, 23 et September, 27. September. Because the Lord is telling me, that's your wife. Le Seigneur me dit, You're the wife? Please come next to him. est-ce que c'est The Lord votre has femme? told me, Le He Seigneur has released His favor over you and your children. il relâche sa faveur sur vous et vos enfants. He has released His favor over you and your Il children. relâche sa faveur sur vous et vos enfants. There was a time Il y avait un you moment wanted to do things of fashion, you où vous voulez know. faire des choses liées à la mode. I don't know if I have the right words. Je sais pas si j'ai But des you know when mots. people want to do these things like model and Vous voyez quand ils vont how faire des to, modèles. you are having that thought. Est-ce que vous aviez ce genre de pensée? You used to run a Alors, fashion magazine d'habitude, il avait un magazine de mode. and things have gone upside down. Et les choses sont allées. But now I'm seeing him. Alors je le vois When I maintenant. see him, I'm seeing people eating food, but I'm seeing chili next to Je them. vois des gens manger. That's your current business. Ce sont Making des things actuels. like cheese. Hot sauce. Ok, il fait du You piment. need to bring me one too, eh? J'ai besoin de me l'appeler aussi. Well, I don't like hot sauce, I like extra hot. Alors j'aime pas le piment, j'aime extra pimenté. The Lord is telling me, my brother Patrick, Alors le Seigneur me dit, the devil has made your dream to die le diable a fait mourir vos rêves for the fashion. pour la mode. But now, even in this business that you're running for the artists, the enemy is trying to fight you again and to block finances. Et il essaie même de bloquer vos finances dans votre. But as I was seeing you sitting there, Mais alors que je vous voyais the Lord said to me, Rema, you need to release a word of blessing over le him. Seigneur me dit que Because tu avais besoin de. I was counting and I'm counting 1, 2, 3. The Lord is telling me within these 3 months, the Lord is restoring everything that was lost in your life. God is telling me He's restoring everything that was lost in your life.
life. Dieu me dit qu'il est en train de restaurer tout ce qui était Even the perdu. business that you are running and that the enemy has meant to be destroyed completely, the Lord is restoring it back in the name of Le Jesus. Seigneur le restaure Hold au your nom de hands. Jésus. Father, I bless my brother, your servant. Je bénis ton serviteur, Seigneur. He will start running big businesses Il again. va commencer à entreprendre encore. You tell me that you're bringing him back to the top. Tu le ramènes au top, Seigneur. I declare and decree Je déclare that you're bringing him back to the top, que tu l'emmènes encore au sommet. and he will experience your favor and grace. Et qu'il va expérimenter And ta I faveur bless et his ta grâce. wife, oh Lord. Et je Let her prie prosper. qu'elle prospère. Father, the same way I've made this couple to come forward, Alors, de la même manière, tu as fait venir you will make them move forward. Amen. And every adversity will fall before them in the name of Jesus. I declare that they will prosper. You will bring big partners, and they will do greater than what they have done in the name of Jesus. Because of your grace, I bless them in Jesus' mighty name. God bless you. Je vous bénisse. Remind me your name. Rappelez-moi votre nom. Okay. Give me your name again. My name is Mahawa. Mahawa Kamaha. I was praying for you yesterday. Il priait pour toi hier. There is something I'm trying to capture in the spiritual realm here. Alors, il y a quelque chose qu'il essaie de capturer dans le monde spirituel. Not for her. Pas pour toi. If there is someone here in this place who has been programmed for an operation, lift your hand up as I want to pray for you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit subir une opération? I'm not talking about somebody who is feeling bad in the body. Somebody who Pas has quelqu'un been qui booked est malade. for an operation. C'est quelqu'un qui a une opération, une I want to chirurgie. destroy a spirit of death over you. J'aimerais détruire un esprit de Make mort. sure you don't let this day pass. Assurez-vous de ne pas laisser ce jour passer. You have started feeling pain in your lower stomach, but at the left hand side. Alors vous avez commencé à ressentir de la douleur dans votre ventre en bas, My bas, sister. au niveau droit. Yesterday I was asking you, I was hearing names with nine. Alors Is hier, you- j'entendais is des noms it like. the same? Oui. I wanna talk to you. J'aimerais te parler. Do you know a name like Fatumata? Est-ce que vous connaissez Fatoumata? I'm saying Fatumata. Oui. I'm saying Fatumata, she's saying Fata. Fatoumata, vous connaissez. Oui. Do you know a Fatumata closer to you? Est-ce que vous connaissez une Fatoumata encore plus proche? Yes, she's a good friend of hers. She's a good friend of yours. I'm sorry, I'm a prophet of God, so even if I say negative Alors je suis things, désolée, don't. je suis un prophète de Dieu, donc même si je dis des choses négatives, I heard a Fatumata. j'entends une Fatoumata. You know the Fatumata? Vous connaissez? Tu connaissais cette Fatoumata? Does she know Yes. that Fatumata as well? You Est-ce don't que know Maria that le Fatumata, connaît? so I can speak freely. Alors je peux parler librement. I saw a person saying, J'ai vu une personne dire, why is this person only prospering and I'm not prospering like her? pourquoi elle continue de prospérer et moi je ne prospère pas comme elle. And a lot of people back in Africa, too jealous of your success. Et beaucoup de gens en Afrique, ils ont pris possession de No, Ils jealous sont jaloux, pardon. of the success she was De having. ton succès. T'as réussi. Were you trying to do things like to start selling stuff? Alors quand tu commences à faire des Were commerces, you trying? alors que tu essaies de faire le commerce, Tu essayais de faire quelque chose comme le commerce? so she's committing the project to a project. J'hésite de le faire quand même. She's hesitant. Before I speak about the business, Avant qu'il ne parle des affaires, I was seeing people like je voyais, throwing spell over you. je voyais des gens dire des malédictions sur toi. And then I saw like a man leaving you. Et j'ai vu un homme partir. And I'm seeing you like staying alone with children. Et je vous vois seul avec des enfants. Where is your man? Où est votre mari? J'ai divorcé, j'ai 2 enfants. A You're divorce, divorced and you I have 2 children. Ouais, You are tu es divorced tu es divorcé, tu as and you have 2 children. Ouais, j'ai 2 enfants. But a lot of things did not happen here in Toronto. A lot of things were happening on the side of Quebec. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passaient plutôt du côté de Québec, pas ici à Toronto. Oui. Where are you coming from? Où est-ce que vous venez? Je viens de Montréal. Coming from Montreal.
Coming from Montreal. Do you know a place like Collège La Salle? Est-ce que vous connaissez Collège La Salle? She studied there. Are you sure? Est-ce que tu es sûr? You were there last year. Tu étais là l'année dernière. Oui, j'étais là, j'ai eu beaucoup de combats, j'ai pas fini l'école, j'ai été combattue, j'ai abandonné l'école. She wasn't able J'étais to à finish. l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital, je pense que je devenue folle. She wasn't able Church, to can we finish. pray for her? Church, est-ce qu'on peut Ce que le Seigneur m'a montré. What is showing him? On a voulu détruire sa vie. They wanted to destroy On her. a détruit la relation. They destroyed the relationship. Divorce. Divorce. Séparée de son mari. Separating from À un her moment, elle husband. voulait commencer le business pour devenir vendeuse. She wanted to start business. To Les start choses selling n'ont stuff, pas marché. and things didn't work out. Elle est partie au collège La Salle. So she went to college La On voulait Salle, la rendre folle. and they wanted to make her Mais crazy. maintenant que je la vois ici, And as I'm seeing her j'étais en now, train de voir une ombre sortir. Et parmi les gens qui faisaient la réunion pour la détruire, j'ai vu un nom de Fatoumata. She saw Fatumata, Et j'ai vu même beaucoup de gens au niveau de Conakry. and he saw a lot of people in Conakry. Where are you from? Conakry, Guinée-Conakry. 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 Let us lift up our hands. Prions Avance pour elle. juste. Lève tes mains, lève tes mains. Seigneur, je viens briser cet esprit qui voulait amener la folie. Brisons cet esprit. God, Au nom de Jésus. Au nom de destroy that Jésus. spirit of craziness in the name of Jesus. What's the name again? What's her name? Mahawa. Seigneur, je prie pour God, Mahawa. I pray for Mahawa. Les réunions qui se faisaient au niveau de Conakry, Meetings that were going on in Conakry, où on voulait la rendre folle, where they wanted to make her crazy. j'enlève cela I destroy it au nom puissant de Jésus. in the name of Jesus. Maintenant que je prie, Now that I'm que praying, ton cerveau soit rétabli et restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, in the name of Jesus. je suis en train de chasser tout esprit méchant qui a mené la folie au nom de Jésus. In the name of Que Jesus. Dieu touche ton cerveau, que Dieu touche tes nerfs, The Lord touch que Dieu your touche les nerfs maintenant. Satan libère, Satan libère, Satan libère. Tu partiras par des cris. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Mahawa est libérée. Et visite avec moi fire. Il encore fire. Il encore fire. Il encore fire. Il encore fire. 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 Au nom de Jésus. Amenez-la encore, amenez-la, amenez-la, amenez-la. Au nom de Jésus. Fire. 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 Toi esprit de folie. Toi esprit de folie. Toi esprit de folie. Libère. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Libère. 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 Je la vois tourner un moment, elle sera agitée. Et je vois cet esprit méchant libéré. Par le feu. 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 Fire. Fire. In the name of Jesus. Dieu me dit que je dis sur toi, God is telling you to tell you. tu vas prospérer. Prosper. Alors que je suis en train de mettre ma main, As I'm putting my je hand, déclare comme prophète de I l'Éternel, declare as a prophet. tu vas prospérer. Prosper. Tu iras de l'avant. Move forward. Tes deux enfants sont bénis. The two children are blessed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Mettez-la sur la liste, j'aimerais la rencontrer, j'aimerais prier pour elle. I would like to pray Je for veux juste her. vous bénir. Je God vous bless you. bénir, je n'ai pas fini. Restez quoi? Did I finish yesterday? What was left? Vous devez prier pour l'étoile de la famille. So they would pray for Tenez-vous the star bien. of the family. Ça c'est So Lily, you are Lily, Stella, Stella, Cora. Cora. Seigneur, je prie Lord, I pray que leur étoile puisse briller. Approchez-vous juste, je vais mettre ma main sur vous. Je prie pour ta servante Lily, I pray for your servant Lily. que son étoile brille. For her star shine. Rien ni personne ne va arrêter ton projet dans sa vie. No one will Elle va stop your project in prospérer your à life. tous She will égards. prosper in all. Partout où il y avait des combats et des attaques de l'ennemi, Where there are attacks of the tu es en train enemy, de lui accorder la victoire maintenant. giving her victory Elle now. va expérimenter ta victoire. Elle va expérimenter le Dieu des œuvres achevées au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta servante Stella. And bless your servant Stella.
Dieu me dit que tu vas reprendre ta société. The Lord is telling me you do your business again. Par rapport au design, par rapport au montage des sites et par rapport au contrat. In designs, websites, and contracts. Que cette option t'accompagne. This anointing Que be tu released on you. prospères à tous égards. May you prosper in everything Au nom you de do. Jésus. In the name of Jesus. Je te bénis. Hey, hey. Pendant que je mets ma main sur toi, As I put my hand over pendant que je you, mets ma main sur as toi, I lay my hand over you, je suis en train de voir l'image de... C'est comme l'image de beaucoup de médicaments. I see a lot of medication. Ma soeur, Sister, tu as beaucoup d'histoires de pharmacie. are you in pharmacy? Ça So va she dans le works domaine in pharmaceutique. pharmacy. Quand j'ai mis ma main sur toi, je vois beaucoup de médicaments. As I laid my hand on you, I saw a lot of medication. Mais je t'ai vu, tu étais debout And I saw you standing et du up. coup tu as fait 3 pas. You took 3 steps. Il y a 3 domaines de ta vie que Dieu vient de libérer. God just three domains of your life. Lève tes mains, là, tu peux laisser tes autres lève juste tes mains. Just lift your Je hands. bénis ta vie. I bless Je your bénis life. ton avenir. I bless your future. Un mariage béni. Blessed marriage. Un mariage très béni. Very blessed marriage. Des finances stables. Stable finances. Que cette option te visite. May this anointing visit you. Amenez-la encore, je vais juste la toucher. Dieu m'a dit que je la touche aussi I have to 3 touch fois. her 3 times. Il y a des portes que Dieu lui ouvre. Seigneur, je la God is touche. opening doors. Elle God va is touching prospérer. her. She will prosper. Les échecs la libèrent. Elle ira de l'avant. Failure will be cancelled and Au she nom will de flourish. Jésus. In the name of J'aimerais la Jesus. toucher une 3e I have to fois. touch her 3rd time. Toutes les lois négatives tombent. Et All the même quand je te laws parle, Dieu are me dit, falling. sois très sensible. Il y a beaucoup de choses qui seront en train de te montrer dans des rêves et des visions. Be very sensitive. God will show you a lot of things in dreams and vision. Il y a un don de prophétie puissant que Dieu a déjà There déposé. is a gift of prophecy, Que very l'onction de powerful, Dieu that t'a God has fait. put on you. Receive it Receive it in the name of in Jesus. the name of Jesus. Vous allez prospérer. You will prosper. Tenez-vous juste, tenez-vous. Just hold each other's hands. Vous allez You will prospérer. prosper. La main de Dieu vous accorde la victoire. It's Là où il y a eu des leading you échecs. in victory Au nom de when there is Jésus. failure in the name of Jesus. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Won't take too much time, Nous allons nous retrouver le mercredi. so we'll talk on Wednesday. Mercredi à 19h. On peut rester debout s'il vous plaît. On est en train de clôturer le culte. Mercredi à 19h. So Wednesday at 7 De p.m. 19h à 21h. from 7 to 9, Nous aurons études bibliques. Nous aurons des moments forts de prière en ce lieu. we'll have Bible study Si and vous pouvez prayers. venir à jeûne, venez à jeûne. Si vous ne le saurez pas, If you on va can fast, prier. please Je vais fast. parler sur tout un chacun de nous. On va prier pour les I'll destinées des speak gens. over each and every one. Et le I'll speak over vendredi, on destiny. sera encore dans un temps d'intercession So we'll be pour préparer interceding. le culte de dimanche. Prepare the Dimanche, service. on aura un service prophétique merveilleux avec le We'll have prophète a Joe very Grace. wonderful prophetic Invitez les service gens on que vous Sunday. pouvez inviter Invite people you et can la invite. grâce de Dieu va vous faire beaucoup de bien. And the grace of God will J'aimerais bless inviter you. l'homme de Dieu, Gerdan. I'd like to invite Il va Jordan. juste venir, il va prier pour nous He'll pray for us. et il va juste clôturer ces instants. And he will just Et moi, je vais me close the tenir à service. la porte pour vous saluer And pendant I'll qu'on be sera at en the train door de to sortir. greet you. Amen. Amen. Avant que je fasse la prière de clôture, So before I close in prayers, pendant que j'étais assis de ce côté, as I was sitting there, le Seigneur a parlé particulièrement de papa qui est enfant. so the Lord spoke to me about the man standing there. Pendant que j'étais wearing assis là, glasses. j'ai vu une grande porte qui était dressée devant vous. I saw a big door over Et you. j'ai vu cette porte était verrouillée de l'intérieur. And I saw that this door was locked from the Et le Seigneur me inside. dit, And the Lord is telling me, à cause de votre présence ici, because of your j'ai presence, vu cette porte, là où c'était verrouillé de l'intérieur, être brisée. so Et the cette door was porte vient de broken. s'ouvrir dans votre vie. Just Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas ce par quoi vous passez, mais j'ai vu la I don't porte know your past, but I saw verrouillée de the door l'intérieur être brisée à cause de votre présence ici. locked from the Dieu inside. est en train de vous ouvrir la porte par rapport au domaine pour lequel vous êtes en train de chercher. On va juste élever nos mains, on va prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour le culte So we bless you, Lord, d'aujourd'hui. for today's service. Dieu de gloire, rentre avec chacun de nous. Divine Grace Gathering. We are a family, an assembly which has found undeserved favor and acceptance from God. We are a family
where people realize the grace of God which saved us from death through the forgiveness of our sins and made us be seated with God in heavenly places, not by works or any human effort. We are a family which encourages people to come as they are in all honesty and boldness. We have a mission of reaching out to the world with the life-changing power of the gospel, which is the message of God's grace to humanity. We want to see generation raised under the grace, learning to deny the ungodliness and worldly lust, and live soberly and righteously unto perfection. Our pillars are worship, outreach, discipleship, ministry. Divine Grace Gathering, it's all about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance.